we have flagged a document. We want to see that document. Do you have the document here? Yes, I'll just check immediately. The body was handed over from Ms. Astha, do you have the document? We're just trying to see. But in the meantime, I just mentioned. Body chala. Lord, in the meantime, can I Just 1 second. Slowly deflect. Here on one particular issue, let's seize that issue and then Yes. see if there is a satisfactory answer. Yes. Otherwise, CBI will look into our query by the next day. But there is also an antecedent aspect to what the Lordship says. Yes. till they find out, my lord, your lordships have kept it on 17th. 17th. Can it be on 18th? 17th would be miscellaneous day. That's the only. We'll get a little more time. Yes, no, miscellaneous day has its own problems, your lordship knows. But let them 18th. investigate. Mr. Sibal, do you have it? But I only have this that is handed over, dead body challan that's handed over. That's all I have. To the family. Yes, to the family. But not the family. Those from the Come on now. person who does the UD. Let my lord the Chief Justice see the document. This is the blank one. It would be like this. This is blank one. I'm sorry, Malad. No, who can read This this? is the blank one. It would be like this. This is not what we are asking for. No, I'm just saying that's all we have at the moment. Disposal order accompanying corpses sent for cremation. This is when the body is given to the parents. for cremation. I cannot find the document immediately. We are just trying it. This is the only thing we have at the moment. That's all I can say, Malad. Because when the body is dispatched from the post-mortem after the inquest, surely the doctors who act on that and do the post-mortem would first look at what is given to them. We just look at it. It would be like this. No. You just have the format. This blank form. All right, let's see the blank format. নমস্কার বন্ধুরা, আপনারা দেখছেন পারফেক্ট পলিটিক্স, সাদা বাংলায় রাজনীতির কথা। বন্ধুরা, আজকে যে আরজি কর মামলার সুপ্রিম কোর্টে শুনানি, সেই শুনানিতে যা লড়াই হলো, যে ধরনের যুক্তি তর্কের লড়াই আজকে সুপ্রিম কোর্টে দেখা গেল, সেই লড়াই কিন্তু বহুদিন সুপ্রিম কোর্টে দেখা যায়নি, এমনটাই কিন্তু বলছেন আইন বিশেষজ্ঞরা। এবং আরজি কর মামলার এদিনের যে শুনানি, সেই শুনানির শেষে কিন্তু আরও একটা বিরল দৃশ্য দেখা গেল, যে জিনিসটা কখনো দেখা যায় না সুপ্রিম কোর্টে, হয়তো ইদানিংকালে কখনো দেখাও যায়নি। আর সেই জিনিসটাই কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্টে দেখা গেল যে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় তিনি রীতিমতো চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। সঙ্গের আরও দুজন মাননীয় বিচারপতি তারাও কিন্তু প্রধান বিচারপতির সঙ্গে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছেন। তারা শুনানি স্থগিত করার আদেশ দিয়ে দিয়েছেন, স্থগিত করে দিয়েছেন আজকের মতো। কিন্তু তারপরেও শুনানি থামছে না, তারপরেও কিন্তু বিভিন্ন পক্ষের আইনজীবীরা একের পর এক তাদের যে যুক্তি, তাদের যে সাবমিশন, সেটা কিন্তু বলার চেষ্টা করে গেলেন। এবং প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় এবং সেই সঙ্গে আরও দুই মাননীয় বিচারপতিকে যেটা করতে দেখা গেল, যে তারা কিন্তু দাঁড়িয়ে সেই সব আইনজীবীদের যুক্তি, সেই সব পক্ষের কিন্তু যুক্তিগুলো শুনলেন, ধৈর্য ধরে কিন্তু তাদের শুনতে হলো, এবং সেটা প্রায় মিনিট 4-5 চলল। তবে বন্ধুরা, এদিন সবথেকে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হচ্ছে যে কপিল সিব্বল, যিনি কিনা রাজ্যের হয়ে সুপ্রিম কোর্টে লড়াইটা লড়ছেন, সেই কপিল সিব্বল কিন্তু এদিন রীতিমতো খেয়ে হারিয়ে গেলেন। একেবারে তার মুখ বন্ধ হয়ে গেল। নানা পক্ষের আইনজীবীদের যুক্তি তর্কের কাছে তিনি কার্যত এদিন একেবারে গালে হাত দিয়ে বসে থাকলেন, এবং পরিস্থিতি এমন জায়গায় একসময় পৌঁছলো যে তিনি ডকুমেন্টই খুঁজে পেলেন না। সুপ্রিম কোর্ট যে ডকুমেন্টটা চাইছে, সেই ডকুমেন্টটাই এদিন কপিল সিব্বল জমা করতে পারলেন না, এবং যার ফলে যেটা হলো যে নতুন করে কিন্তু সেই ডকুমেন্ট রাজ্যকে জমা করার আদেশ সুপ্রিম কোর্ট দিল। এবং এই যে আরজি কর মামলার শুনানি, সেই শুনানিটা পরবর্তী মঙ্গলবার অর্থাৎ 17 তারিখের জন্য কিন্তু নির্ধারিত হলো। 17 তারিখে ফের এই আরজি কর মামলার শুনানি সুপ্রিম কোর্ট করবে, এমনটাই কিন্তু আপাতত যা সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ। তবে এদিন সুপ্রিম কোর্টের সবথেকে বড় যেটা নির্দেশ বলতে গেলে, যেটা অন্তর্বর্তী আদেশ, সেটা হচ্ছে যে ডাক্তারদের আগামীকাল বিকেল 5টার মধ্যেই কিন্তু কাজে ফিরতে হবে। যে জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতি পালন করছেন আরজি করের প্রতিবাদে, সেই জুনিয়র ডাক্তারদের কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট একেবারে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে যে আগামীকাল বিকেল 5টার মধ্যে তাদের কাজে যোগদান করতে হবে। এবং এই ব্যাপারে কিন্তু এদিন যেটা দেখা গেছে যে প্রধান বিচারপতি DY চন্দ্রচূড় কিন্তু
কোনো পাল্টা যুক্তি কিন্তু শুনতে রাজি হননি। তিনি কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে ডাক্তারদের কাজে আগে ফিরতে হবে। হ্যাঁ, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে সুপ্রিম কোর্ট যেটা বলেছে যে এই ডাক্তারদের যে ফেরানো, সেই ফেরানোর জন্য যতটুকু যা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দরকার, যেসব অসুবিধা হচ্ছে, তারা যেসব ভয় পাচ্ছেন, তাদের কাজ কর্মক্ষেত্রে যে অসুবিধাগুলো আছে, লেডিস টয়লেট থেকে শুরু করে বিশ্রাম, সমস্ত কিছু নিরাপত্তা, সিসিটিভি, অতিরিক্ত সিসিটিভি লাগানো, সমস্ত ব্যবস্থা রাজ্য সরকারকে সুনিশ্চিত করতে হবে। এর জন্য খুব শিগগিরই কিন্তু টাকা বরাদ্দ করতে হবে এবং ডাক্তাররা যে দাবিগুলো করছেন সেই দাবিগুলো রাজ্য সরকারকে পূরণ করতে হবে, নিরাপত্তা দিতে হবে এবং কারো কিন্তু চাকরি খাওয়া যাবে না, কারো বিরুদ্ধে কিন্তু রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা নিতে পারবে না। তবে সেই জুনিয়র ডাক্তারদের যারা কিনা কর্মবিরতি পালন করছেন তাদের কিন্তু আগামীকাল বিকেল 5টার মধ্যে কর্মবিরতি তুলে তাদের কিন্তু কাজে যোগ দিতে হবে। এটাই কিন্তু বলতে গেলে এদিনের যে আরজি করের শুনানি, সেই শুনানির সব থেকে বড় পাওনা কিংবা বড় অন্তর্বর্তী আদেশ। কিন্তু কথা যেটা হলো যে আসল মামলাটার কি হলো, মানে আরজি কর মামলাকে ঘিরে যে সিবিআইয়ের তদন্ত কিংবা যে ধোঁয়াশাটা রয়েছে, যে রাজ্য সরকারের ভূমিকা কি, তথ্য প্রমাণ লোপাট হয়েছে কিনা, কি হয়েছে না হয়েছে, এইসব নিয়েই তো তদন্ত চলছে। তো এই তদন্তই বা কতটুকু এগোলো, আর তদন্তই বা কি উঠে এলো, সেই নিয়েই বা এদিন কি যুক্তিতর্কের লড়াই হলো। তো বন্ধুরা, এদিন সিবিআই একটা স্ট্যাটাস রিপোর্ট জমা দিয়েছে যে তদন্তের কতদূর অগ্রগতি হয়েছে এবং সেই স্ট্যাটাস রিপোর্ট কিন্তু একেবারে বদ্ধ খামে বিচারপতিদের সামনে জমা করা হয়েছে। ফলে বিচারপতিরাও কিন্তু সেই স্ট্যাটাস রিপোর্টে কি আছে সেটা কিন্তু, যেহেতু এই পুরো মামলাটার শুনানি একেবারে খোলা আদালতে হয়েছে, তারা কিন্তু প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন এবং বিচারপতিরা যেটা জানিয়েছেন যে যেহেতু এটা সংবেদনশীল মামলা এবং সিবিআইয়ের তদন্ত কতদূর কি হয়েছে এইসব নিয়ে যদি বিচারপতিরা মন্তব্য করেন, প্রশ্ন করেন, তাহলে কিন্তু তদন্ত প্রভাবিত হতে পারে, তদন্ত প্রভাবিত হয়ে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে বিচারপতিরা কিন্তু এদিন এই যে সিলবদ্ধ খামে সিবিআইয়ের তদন্ত রিপোর্ট জমা দেওয়া, সেটা কিন্তু সিলবদ্ধই রেখেছেন, সে নিয়ে কিন্তু কোনো মন্তব্য প্রকাশ করেনি। কিন্তু এখানে প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় এদিন রাজ্য সরকারকে, মানে রাজ্য সরকারের আইনজীবী কপিল সিব্বলকে একটা জায়গাতে ক্যাক করে ধরেছেন। আর সেই ক্যাক করে ধরাটা হচ্ছে যে মর্গে যখন বডিটা গেল, নির্যাতিতার বডিটা যখন গেল, অভয়ার বডিটা যখন গেল, তখন যে চালান, সেই চালানটা কোথায়? আর এই যে চালান, এই চালানের প্রশ্নেই কিন্তু যেটা দেখা গেল যে কপিল সিব্বল রীতিমতো হাতড়াতে শুরু করলেন। তার চারপাশে আরও 15-20 জন আইনজীবী ছিলেন, তাদের দিকে কিন্তু তিনি হাতড়াতে শুরু করলেন। 5 মিনিট, 7 মিনিট, 10 মিনিট, 12 মিনিট পরেও যেটা দেখা গেল যে কপিল সিব্বল কিন্তু সেই চালান আর খুঁজে পেলেন না। এই চালান নিয়ে প্রশ্ন তোলার আগেই কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট এদিন আরও কয়েকটা কথা বলেছে। আর সেই কথাগুলোর মধ্যে কিন্তু যেটা গুরুত্বপূর্ণ হলো যে কমপক্ষে কিন্তু এই মামলায় রাজ্য সরকারকে নড়ে চড়ে বসতে প্রায় 14 ঘন্টা কিন্তু দেরি হয়েছে। 14 ঘন্টা কিন্তু কোথাও ডিলে হয়েছে। এইটা কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্টের 3 বিচারপতি, অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর যে বেঞ্চ, সেই বেঞ্চ কিন্তু খেয়াল করেছে। সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এই যে 14 ঘন্টা, এই 14 ঘন্টার ব্যাপারটাকে কিন্তু খেয়াল করেছে, যেটা কিন্তু রাজ্য সরকারের জন্য খুবই চিন্তার বিষয়, খুবই কিন্তু কঠিন বিষয় যে এই 14 ঘন্টা কেন দেরি হলো, 14 ঘন্টা গড়িমসি কেন করলো প্রশাসন, রাজ্য সরকার, রাজ্য পুলিশ, কলকাতা পুলিশ। সেইটা কিন্তু এদিন সুপ্রিম কোর্টের কোথাও যেন নজরে পড়েছে এবং সেই সঙ্গে এদিন কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট যেটা মন্তব্য করেছে, এদিন তো একেবারে নানা পক্ষের আইনজীবীরা, ডাক্তারদের আইনজীবী, জনস্বার্থ মামলা যারা করেছেন তাদের আইনজীবী, সেই সঙ্গে সিবিআইয়ের আইনজীবী, অর্থাৎ নানা পক্ষের আইনজীবীরা কিন্তু নিজেদের বক্তব্য, নিজেদের যুক্তি রাখার জন্য লাগাতার চেষ্টা করে গেছে সুপ্রিম কোর্টের সামনে। কিন্তু এদিন প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় একটা কথাই বলার চেষ্টা করেছেন যে সুপ্রিম কোর্ট কিন্তু এই মুহূর্তে যেটা চেষ্টা করছে যে আরজি করের যে বেসিক ইস্যু, যেসব একেবারে প্রাথমিক বিতর্ক কিংবা ধোঁয়াশা মামলাগুলোর যে তথ্য, সেই তথ্যগুলো কোথাও যেন সাজানোর চেষ্টা চলছে, তথ্যগুলোকে পরপর সাজিয়ে দেখার চেষ্টা চলছে যে বিভিন্ন পক্ষ যেসব দাবি করছে, মানে সিবিআইয়ের আইনজীবী, রাজ্য সরকারের আইনজীবী কিংবা ডাক্তারদের আইনজীবী, অন্যান্য সব পক্ষ যেসব দাবি করছেন, যেসব মামলা রয়েছে, সেই সব মামলা পরিষ্কার হতে গেলে, বুঝতে গেলে যে তথ্যগুলো পরপর সাজাতে হবে, সেই কাজটাই যেন সুপ্রিম কোর্ট শুরু করেছে। আর এই দ্বিতীয় দিনের শুনানিতে কিন্তু সেই যে সব ঘটনাগুলো সাজানো, সব ঘটনার তথ্যগুলো একের পর এক ছকে নিয়ে আসা,
সেটা করতে গিয়েই কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের নজরে পড়ে গেছে কোন জায়গাটা, সেই যে মরদেহ ময়না তদন্তে নিয়ে যাওয়ার যে চালান। সুপ্রিম কোর্ট যেটা মনে করছে যে সেই চালানেই অনেক কিছু উল্লেখ থাকবে, অনেক কিছু কিন্তু উল্লেখ থাকার কথা, যে মৃতার শরীরে কি ছিল কি ছিল না, কে বা কারা দেহ নিয়ে এসেছিল, কখনই বা নিয়ে এসেছিল, কোন ডাক্তারই বা ময়না তদন্তের জন্য দেহ ভর্তি করিয়েছেন, সেগুলো কিন্তু সেই চালানের মধ্যেই উল্লেখ থাকবে। কিন্তু এদিন সেই চালানটা রাজ্য সরকার, রাজ্যের আইনজীবী কপিল সিব্বল কিন্তু জমা দিতে পারেননি। আর সেই সুযোগে কিন্তু এদিন সিবিআইয়ের আইনজীবী টুক করে একটা কিন্তু বল খেলে দিয়েছেন। আর সেই বলটা হচ্ছে যে সিবিআইয়ের আইনজীবী কিন্তু এদিন পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে যে যে বাথরুমটাকে নিয়ে সন্দেহ করা হচ্ছে, যে বাথরুমে তথ্য প্রমাণ লোপাট করা হয়েছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে, সেই বাথরুমটার টাইলস এমনভাবে পাল্টে দেওয়া হয়েছে, সেই বাথরুমের অবয়ব এমনভাবে পাল্টে দেওয়া হয়েছে যে সেটার পরীক্ষা করেও সিবিআইয়ের হাতে কিছু আসছে না। অর্থাৎ এই যে তথ্য প্রমাণ লোপাটের একটা সংশয়, সেই সংশয়টা কিন্তু দ্বিতীয় দিনের যে শুনানি আরজি করকে নিয়ে, সেই সংশয়টা কিন্তু বেশ বড় আকারে দেখা দিয়েছে। এবং সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন 3 বিচারপতির বেঞ্চও কিন্তু এদিন যেন সেটা খেয়াল করেছে। আর এই যে খেয়াল করা, এই খেয়াল করাতেই কোথাও যেন এদিন কপিল সিব্বল খেয়ে হারিয়ে গেছেন। কপিল সিব্বল কিন্তু ডকুমেন্ট হারিয়ে বসে আছেন, চালান হারিয়ে বসে আছেন, তিনি কিন্তু চালান আর খুঁজে পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে 17 তারিখে পরবর্তী শুনানিতে রাজ্য সরকার সেই চালান জমা দিতে পারে কিনা, সেই চালানে কি রয়েছে, কি তথ্য রয়েছে, এবং সেই সঙ্গে সিবিআই এই তদন্তে আরও কি করে, সেটাই কিন্তু এখন বন্ধুরা দেখার। তবে সেটা দেখার আগে এদিন কপিল সিব্বল কিভাবে একেবারে খেয়ে হারিয়ে গেলেন, কিভাবে ডকুমেন্ট হারিয়ে মানে চালান হারিয়ে সুপ্রিম কোর্টেই রীতিমতো গরু খোঁজা শুরু করলেন, বন্ধুরা সেই ভিডিও দেখুন। UD entries, one is 542, sorry, GD entries. GD entries, 540, one second. 542 first. 10 a.m. That is also wrong. That's a matter of investigation. Has to be at the. That is a matter of investigation. Today, on the record that has been handed over, and CBI has also referred to it, is 542, 565, 576, and then 555, then 565, 576, and then 577, and 576 and 681. then 577. That is the formal FI. Not leaving the brief aside, the problem is, we are dealing with, whenever rape and murder takes These place, discrepancies alleged. which you have pointed out, CBI is alive to them. And on the basis of these discrepancies, CBI's further investigation is going on. Yes, let them investigate. See the sample. Now the vaginal wash, the blood had to be preserved at 4 degrees centigrade. These 3 doctors purposely did not preserve it at 4 degrees centigrade. Now that sample might be contaminated. It has to be preserved at 4 degrees centigrade. Well, if the CBI, Therefore, I say that doctors this is are- something very serious. I'll tell my lord, your lordships, in case of a rape and a murder, the first 5 hours are crucial. The first 5 hours is the period where you have to cordon off the area. You cannot have an ingress and outgress. Whoever wants to come and go, they take pictures, photographs, evidence is destroyed. And thereafter, after 5 days, if we enter the scene, That's why we have our own challenges. We asked, the first question which we asked was, has the CCTV footage between 4:30 in the afternoon onwards been handed over to yes, the it CBI? has been. They say it has been. Well, we've got the document of handing over. CBI says that they have it. Let them look into the. 27 minutes only, not. No, the entire, we've got Just the a handed over document. There is a little bit of a confusion on this, Mr. Solicitor. What CBI has been handed over, which you have also said, is about 23 or 27 minutes 20. of 27 minutes pertaining to the actual search operation which takes place and the inquest which thereafter has taken place. We wanted to know whether you are in possession of the complete sequence of the CCTV between the time that the accused leaves the hall I've got and the document. events But which take the place. CCTV will only show the accused entering, etc. Here No. Who else, Mr. Crucial Solicitor, evidence. who else entered after the accused deadline? Just handed over, dealt with the over memorandum. Look into these aspects. We will. Tell us on the next date of listing, because these are obviously, now that
some leads have emerged. We'd like you to further investigate and come back to us. I just want to mention, But only one. can I have a word? Can I have a word? My lord, may I just speak on behalf of the students? Malaj, Only a minute, ma'am. I'll just Yes, read the sure. date. should go on. It's all there. Malaj, I just want to, Lord will kindly- May I just say Malaj, two may I? words? Whether the X-ray plate, because one of the body was found, the legs were found at a 90-degree angle. Now, 90-degree angle cannot take place without the hips being broken. My lord will kindly see in the post-mortem report whether the X-ray plates have been handed over to the CBI. Lord, Whether the X-ray was actually done or whether the X-ray plates were handed over. We've got the photographs with us. Mr. Solicitor, just one question from your officer. When the body is dispatched from after the inquest for the purposes of the post-mortem, you have that letter by which the body is dispatched for post-mortem. Yes, my lord, it is there. Form number Arey, wait a minute. 5363. Once again, how will you Let have me it? have- We- No, we are no, I'm asking- just saying, I'm seeing the form number. Obviously, we're saying it with a certain purpose. We want to see that. It will be a long. I'll check up, my lord, and. He knows everything. Yeah, it is there. Because it was shown before the High Court, before the High Court I argued. Can you just, 1 second, I don't have it. It was before the High Court, it was argued. just 1 second. Let's not get into these bickerings. We have flagged a document. We want to see that document. Do you have the document here? Yes, I'll just check. Immediately. The body was handed over from Ms. Astha, do you have the document? We're just trying to see. But in the meantime, I just All the mentioned. great body chala. Lord, in the meantime, can I Just just? 1 second. So only deflect on one particular issue. Let's seize that issue and then Yes. see if there is a satisfactory answer. Yes. Otherwise, CBI will look into our query by the next day. But there is also an antecedent aspect to what the Lordship has. Yes. Yes. till they find out, my lord, your lordships have kept it on 17th. 17th. Can it be on 18th? 17th would be miscellaneous day. That's the only. We'll get a little more time. Yes, but, no, miscellaneous day has its own problems, your lordship knows. But let them 18th. investigate. Mr. Sibal, do you have it? But I only have this that is handed over, dead body challan that's handed over. That's all I have. To the family. Yes, to the family. No, not the family. Those form the Come on now. person who does the UD. Let my Lord the Chief Justice see Not the doctor. This is the blank one. It would be like this. This is blank one. I'm sorry, Malaj. No, who can read This is this? the blank one. It would be like this. This is not what we are asking for. No, no, I'm just saying that's all we have at the moment. Disposal order accompanying corpses sent for cremation. This is when the body is given to the parents for cremation. I cannot find the document immediately. We are just trying This is the only thing we have at the moment. That's all I can say, Malaj. Because when the body is dispatched from the post-mortem after the inquest, surely the doctors who act on that and do the post-mortem would first look at what is given to them. We just look at it. It would be like this. No. You just have the format. This blank form. All right, let's see the blank format. This is a challan for use when a dead body is sent for examination. Yes. Where is that filled out challan? But it's part of the case that because it was shown in the High You Court. wouldn't know it. Let the CBI say. We asked the state of West Bengal whether they have it here in the court. Let them give it to us. It should be part of the case diary. That's all we can say. That is not What's given the to us. form by which you handed That it? is not given to us. Not be given to you. That's what man. That's very important. It's not in the file which is given to us. Ms. Sharma, where is the
where is the challan when the dead body was sent for figure out, Mullah, for the this, postmortem? figure out. Huh? See, let's not state something unless we are absolutely sure what it is. Month later, and they're still figuring it out. It's of very crucial importance because this form also has a column which says remarks, noting what clothes and articles were sent in with the body, which means that together with the body, other things which have been then seized, and other material is also sent to the doctors who conduct the postmortem. We want to see that. It was definitely a part of the CD when I argued the matter with the guy. He's like, The last column. are you sure? Make sure. Given, maybe. Or may have given people. They said they have not seen this, and the file handed over to the CBI does not contain this document. But it appears from the argument of my learned friend that it exists, because according to him, it was shown to the High Court. No. Without this, my lord, the postmortem doctor cannot accept the body. Postmortem doctor will not carry out the PMR, the postmortem, and he will not accept the body because first and foremost he has to have a request in the challan that please, this body is being sent for the purpose of On the examination. challan, he gives a seal saying accept it. Mullah, your lordships will give us time. We'll try and place everything before the court. There, Mr. Sibal. It's not, Mullah. We've checked it up. It's not there. And CBI says that they also don't have the document under which the body was sent. To us, that file does not contain What this I'm document. told is that the CGM came, mothers, and he filled it up himself, and there's no separate form. That's what seems to have happened. Was the postmortem carried out without a It's impossible. It's impossible. without a formal dispatch of a request to the postmortem doctors to carry out the postmortem? Just an administrative form. It's a statutory I form. don't have that information. I can only Just have this postmortem report in hand. You must be having postmortem it, right? report. Yes, we have it, mother. Now see the third column. Yes. See the third column on the top of it. Third call. Constable by whom brought. Yes. So this constable is supposed to carry this. This challan. Okay. He is supposed to carry this, Yes. and if there are any relatives accompanying, the names of those. Sure. Yes. Now, it has been struck out. Blank. That's blank. So there is no reference of this challan for use when a dead body is sent for examination. You need to explain. Yes, certainly, mother. So tomorrow, if this document is missing, Yeah. then something is happening. Yeah, sure, mother. Sure. So we'll find out, mother, as to why this is brought. This is why it crossed. বইটা পাঠাবে To that effect, mother. We'll file the affidavit to that effect, mother, so that we can't be making statements, mother, in this fashion. Solicitor, please do, if you need that and that has not been forwarded to you, CBI should make a requisition for that. No, certainly, my lord, we will have to end that fact being absent in the Also, this postmortem is in report. light of the fact that learned counsel says that when the matter was argued before the Calcutta High Court, that was part of the CD. It was one of the video, it was live, streamed live.
The Lordships can call for the particular link and see it for your Lordship says that it was shown. In fact, but in absence of mention in the post-mortem report, the possibility of it having been created subsequently cannot be ruled out. Subject matter of investigation. Investigation, I will not say anything more. Investigation. What has been created subsequently? All right. Nothing has been created. All right. Should we File an affidavit, we'll Malad. move on to next Yes. Tuesday after this is Yes, over? Malad. We have- Wednesday, Tuesday is a miscellaneous. All right, Wednesday. Tuesday is miscellaneous. Lord. Keep it on Wednesday. Lord, may I? Wednesday, no. Wednesday. One 18th. second. Well, Wednesday is 18th. That PMLA matter starts on Wednesday. Malad, please don't have it on Wednesday. All right, we'll keep it on Tuesday after the miscellaneous board is over. Yes. So may I just Lord, say one may thing? I say- One thing. Malad, can No, we? but just one thing. So we are 1 month down now since this death took place. We do not have any clarity about the estimated time of death. I thought the post-mortem report, which normally says, may not be exact, approximate, but we still know what is the West Bengal's case as to when this death took place. I would imagine they would say it's before 5 o'clock Clarity sometime. on that. There is some clarity on that. Yes. In the CBI. There is clarity on two aspects. Yes. One, when the body was discovered. Yes. There is some clarity on when the body was discovered. And there is some clarity about the movement which takes place in or around the room where she was staying for the night, where she came in late after the But then the person, stomach contents also reveal that, she had a meal. yes, that's right. So there should be one more aspect then. The person who actually first discovered the body or learnt of it should actually be the first informant. And the time of his knowledge should be the time of the first information report. So the delay starts from there. There's a delay of almost 14 hours in recording the first information report. It's very clear that there is a delay of about 14 hours. At least 14 hours. 14 hours, at least, yes. My lords, if I may, with regard to the other investigation that is happening, with regard to the financial irregularities. That CBI is investigating, but right now that is... Exactly, the CBI is Obviously, we have started that investigation, but we are on far more pressing issues at this point of time. My lords, the trouble with that, the difficulty with that, and I am for those 25,000 doctors, which include, in fact, whistleblowers who have placed and are assisting the CBI and have placed documents with the CBI. Now, some of us are still in RG Kar Medical College, some of us are in the health department, and there are threats, frankly, my lords. So what we are seeking is that, my lords, just seek a status report for next time, because the two are inextricably connected, my lords, as the High Court has found, in fact, that the two are connected. The nature of the link between the two is itself the subject matter of the investigation which is going on. Let's not say much more than that. Absolutely. So we are not seeking that we see the status reports, of course, my lords. What we are seeking that, my lords, keep track of that. Three issues. Your Lordship, Your Lordship, may I just say? My Lord, Only only a minute. Mr. Sibal was to explain why the administrator or the superintendent was immediately accommodated somewhere else. But I did not start with that. He was to explain that. Your Lordship had told us to give the names of the miscreants, some of the miscreants that we know in RG Corps, and give them in a sealed cover. So, my lords, may I just give the names in the sealed cover to your Lordship? Of those who vandalized the... Of those who vandalized, who came to the scene, even tampered with the scene. So, I'll just give this sense. One second. Well, nothing Before you was make a statement, tampered with the Fair, scene. Malad. Yes. Please be a little careful. Tampered with the scene is a very strong word to use. The vandals tampered with the scene. I'll just show your Lordship. Please allow the CBI to investigate. I'll just show your Lordship 3 photographs. Can I just show in sealed cover 3 photographs? That's all. You want us to make any observation that the crime scene was I just tampered want with? your Look, Lordship. the investigation Your is going Lordship, on. just look at these photographs. We've got them for your Lordship. And give these names, please. And give the names to Mr. Don't know what Kim, to DSG for the visitors.
Junior doctor. West Bengal, For the front. Well, the CBI has till date not said that their seal has been broken. Sorry. I don't know why these statements are being made. See, I'm not saying The anything. CBI itself does not say so, but you are saying Please give me a second. you can't. My lord would Just see can't make this statements was- at random like that. What Lord, time are these photographs just taken? me- What time are they taken? What is the My date? lord, this is where the body is there. Annexure A2. Time. My lord, this is on that You're day. having a On the day of the incident, and I've given the name of the person who is, and very many other persons who are unauthorized, who are going to that place. Then your lordship would see page 2, annexure 3, where I've given other persons. They are all walking in and walking out as if it's not a scene. The very next day, my lord, just look at page 3, annexure 6. They This makes our work a little more challenging. She is right. But one second. And last page, which is most important, my lord, just see the last page. We saw the last page. So what I'm saying, if the manner in which it is you can make out that this has been redone at a later time. Otherwise, there would be struggle, there would be some sites, there would be some stains. This is completely botched up, and the very next day they demolished. Right, you made your point. I think he has Next also two pointed out rooms. something. But that, Can you what was, my lorry friends not be able to explain it. What was that? That was the toilet, which had a basin, and the tiles on the wall. Now the entire tiles have been changed and the basins removed. So even if you do the luminol test now, which is after washing of a crime scene, there's a test called the luminol test. Even if you do the luminol test, you will not come to know whether the accused actually went over there to wash his Who has said hands, tiles legs. have been removed? It's a And part of Lord, the we are also report. It's on the asking test. I don't know what. that And Well, because the luminol test now fails, because the entire tiles Well, and the